హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ చేంజెస్ అరౌండ్ అస్. రైట్, చేంజెస్ అంటే లైక్ ఫిజికల్ చేంజెస్, కెమికల్ చేంజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ దోస్ MCQs. So first one, in a physical change, is it a change in composition or energy is released or energy is absorbed? No change in composition. Which is the right answer? In a physical change. They are asking about a physical change, right? In a physical change, no change in composition. D is the right answer. No change in a composition, because there is a difference in, like in physical change, there is a difference in appearance, smell and sample matter. So that is about a physical change. Answer is no change in a composition. D is the right answer. Next, rusting of iron is a chemical change or temporary change. Physical change, not a change. Rusting of iron, we know that rusting of iron is a answer is a chemical change. Rusting of iron is a chemical change, because in this rusting of iron, two substance react. The two substance react together, like iron rust, iron molecules react with the oxygen molecule, okay, to make it iron oxide. So that is about rusting of iron. In these two new substance react together, like iron rust and the oxygen molecule to make iron oxide. So it's a chemical change. A is the right answer. Next one. Physical change is a permanent, temporary, both A and B, none. Which is the right answer? Physical change, it's a temporary one. Physical change anedi, it's a temporary. So B is the right answer. Next, melting of wax is a physical change, chemical change, both A and B, D, none. Which is the right answer? మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్. మనకి వ్యాక్స్ ఉంటుంది కదండి, సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఆ మెల్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే అది మనకి లిక్విడ్ ఫామ్లో అవుతుంది కదా. మనం మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్, క్యాండిల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాండిల్ మనం మెల్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్. మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బీ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ చేంజ్. ఏ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ చేంజెస్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఫామ్ కదా. సో దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ చేంజ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ఫైర్ వర్క్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ చేంజ్ ఆర్ టెంపరరీ చేంజ్ ఆర్ ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్? నన్. They are asking about explosion of firework. It's a chemical change. It's a C is the right answer. It's a chemical change, explosion of fire. Next one. Next, coal is a common fuel or it's a fossil fuel or liquid fuel or gas. Which is the right answer? Coal is a fossil fuel. Why fossil fuel means? Because it was made from plants. Coal is made of it's a fossil fuel and it is made from plants. That generally plants get energy from the sun. So it's a fossil fuel. B is the right answer. Next one. Seasonal changes are temporary, permanent, man-made or it's a artificial. Seasonal changes అవుతుంటాయి కదా. సో ఇట్స్ అ టెంపరీ, పర్మనెంట్, మ్యాన్-మేడ్, ఆర్టిఫిషియల్. ఇట్స్ అ సీజనల్ చేంజెస్ అంటే ఇట్స్ అ టెంపరీ, అంటే మనకి సీజన్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా. ఇట్స్ అ టెంపరీ అంటే ఇట్ నెవర్ బీ పర్మనెంట్. అంటే మనకి సీజన్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా, ఇట్ వోంట్ బీ నెవర్ పర్మనెంట్. ఇట్స్ అ టెంపరీ చేంజ్. సో ఇట్స్ ఏ ఆన్సర్, టెంపరీ చేంజ్. నెక్స్ట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఆర్ డ్యూ టు ఇట్స్ అ వెదర్ చేంజ్ ఆర్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ఎర్త్ రొటేషన్ ఆర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ డే. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఆర్ డ్యూ టు, ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్లో బిట్ వచ్చింది. ఇందాక రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఉంది కదా, అది కూడా మనకి ప్రీవియస్ బిట్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఆర్ డ్యూ టు, ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఆర్ డ్యూ టు earth revolution. This is the B is the right answer, because earth around sun different seasons are observed. ఏంటంటే earth it's around earth around sun, it's a different seasons are observed. So it's a earth revolution. B is the right answer. Next, days are shorter in summer or rainier, winter, all the above. Which is the right answer?
Days are shorter in summer season or rainy or winter. It's a winter season కదా. చలికాలంలో డేస్ ఆర్ షార్టర్ బికాస్ ఎర్త్ అవే ఫ్రమ్ ద సన్. ఏంటి ఎర్త్ అనేది ఇట్స్ అవే ఫ్రమ్ ది సన్. సో ఇన్ వింటర్ సీజన్ డేస్ ఆర్ షార్టర్, nights are longer in winter. Next, this is not indication of changing milk to curd. This is not a indication కానిది అంటున్నారు, ఇండికేషన్ అయినది కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఇండికేషన్ ఆఫ్ చేంజ్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. ఇస్ ఇట్ టేస్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆర్ స్మెల్ కానిది. సో ఇట్స్ దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ నాట్ ఇండికేషన్. సో ఇట్స్ అ టేస్ట్. ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్లో చేంజ్, ఫాస్ట్ చేంజ్, మ్యాన్ మేడ్ చేంజ్, సీజనల్ చేంజ్. They are asking about rusting of iron is example for which change? It's a slow change. Rusting of iron, it's a slow change because, and rusting of iron is a chemical change kuda ani manam indaka chadivam. So it's a slow change, rusting of iron. Which of the following is not permanent change? Boiling of egg, rusting of iron, cooking of food, cold milk to hot milk. పర్మనెంట్, నాట్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. పర్మనెంట్ చేంజ్ కానిది ఏంటంటే కోల్డ్ మిల్క్ టు హాట్ మిల్క్. ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్ కదా. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ని మనం బాయిల్ చేస్తాం, సో ఇట్ విల్ బి పర్మనెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇట్స్ కూడా పర్మనెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. కుకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఒకసారి మనం రైస్ ఏమైనా పెడితే ఏంటి కుక్ అయిపోతుంది ఫుడ్. సో ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. కానిది అని అడిగారు కాబట్టి ఇట్స్ అ కోల్డ్ మిల్క్ టు హాట్ మిల్క్. ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. సో డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next one, in a physical change in compositions, energy is released or energy is observed, no change in a composition. Which is the right answer? In a physical change, there is no change in a composition. D is the right answer. In physical change there is no change in a composition, right? Which of the following is a reversible change? They are asking about a reversible change. Is it a melting of ice or burning of wood? C, it's a curding of milk. Or D, it's a wrapping of fruits. Which of the following is a reversible change? They are asking about a reversible change. అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్. ఇట్స్ అ రివర్సిబుల్ చేంజ్. ఇట్ కెన్ బి చేంజ్ బికాస్ వీ కెన్ అగైన్ మనం ఐస్ని ఏంటంటే వాటర్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఏమైనా మెల్ట్ అయితే మళ్ళీ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వాటర్ని మళ్ళీ దాన్ని ఐస్ ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ అ రివర్సిబుల్. బర్నింగ్ ఆఫ్ వుడ్ వాటిని ఏంటంటే మనము రివర్సిబుల్ చేయలేము. అండ్ కర్డింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ కూడా రివర్సిబుల్ చేయము. ఇంకా రైపింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కూడా రివర్సిబుల్ చేయము. దోస్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజెస్. మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ ఎ రివర్సిబుల్ చేంజ్. సో ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్, రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ డిజైరబుల్ చేంజ్? ఇస్ ఇట్ ఫ్లడ్స్ or B, landslides, or C, burning of house, or D, burning of a cooking gas? Which of the following is a desirable change? Desirable change ante it's a burning of cooking gas. It's a D is a desirable change. If they ask about a undesirable changes అంటే లైక్ ఫ్లడ్స్, బర్నింగ్ ఆఫ్ హౌసెస్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఇవన్నీ ఏంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అన్డిజైరబుల్ చేంజ్ కింద వస్తాయి. డిజైరబుల్ చేంజ్ అంటే ఇట్స్ ఎ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఎ కుకింగ్ గ్యాస్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇట్స్ ఎ డిజైరబుల్ చేంజ్. సో డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫాస్ట్ చేంజ్? It's a growth of a child, or B, it's a bursting of a crackers, or cooking of food, or germination of a seed. Which of the following can be considered as a fast change? Fast change ayedi enti ante it's a bursting of a crackers. This is the fast change. Growth of a child anadi growth fast ga avvadu. So it's a time taking process. So adi kuda answer. Next, cooking of food మనకి ఏమైనా రైస్ మన కర్రీ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎ ఫాస్ట్ చేంజ్. అండ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్, మనం ఏమైనా సీడ్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే అవి సీడ్ ప్లాంట్గా కావాలన్నా కూడా మనకి ఒకవేళ సీడ్ మనకి జర్మినేట్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇట్స్ అ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో దే ఆస్కింగ్ ఫాస్ట్ చేంజ్ అంటే బర్స్టింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ ఏమైనా బర్స్ట్ అవ్వాలంటే మనము తెలుస్తాం కదా క్రాకర్స్ ఏమైనా అలా. సో ఇట్స్ అ ఫాస్ట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ వన్, in general on heating metals, is it a contract, or B, expand, or C, can expand or contract, D, none of this? In general on heating metals, మనం మెటల్స్ హీట్ చేస్తాం కదా, సో అవి కాంట్రాక్ట్ అయితే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా, కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఏమవుతాయంటే దే ఎక్స్పాండ్.
హీట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే దే ఎక్స్పాండ్, అండ్ వెన్ దే ఆర్ కూలింగ్, కూల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ బీ కాంట్రాక్ట్. హీట్ అయినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అండ్ కూల్ అయినప్పుడు అవి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో బీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, చేంజెస్ ఇన్ విచ్ మెటల్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఆర్ కాల్డ్? ఇస్ ఇట్ ఎక్సోథర్మిక్ చేంజ్, ఆర్ బి ర్యాపిడ్ చేంజెస్, సి ఎండోథర్మిక్ చేంజెస్, డి none of this? Which is the right answer? Its answer is A, exothermic changes. Exothermic changes examples ఏంటంటే like burning of coal fuels, those all are examples of exothermic changes. Next one, which of the following is an example of periodic changes? Is it a landslide, or a car accident, or heartbeat, or eruption of volcanoes? Which is the example for a periodic change? They are asking about a periodic change. Periodic change ante it's a heartbeat. C is the right answer. It's a periodic change. ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్, ఈ కార్ యాక్సిడెంట్, ఈ ఎరప్షన్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్ అ డిజైరబుల్ చేంజెస్, దట్స్ నాట్ అ పిరియాడిక్ చేంజెస్. హార్ట్ బీట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ పిరియాడిక్ చేంజ్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, బేకింగ్ ఆఫ్ డవ్ into bread is a kind of change. Is it that can be reversed or that cannot be reversed? C, that can be reversed at hot temperature, and D, cannot say. Which is the right answer? Baking of dough into bread is a kind of that cannot be reversed. ఏంటంటే మనము డవ్ తీసుకుంటాం, డవ్ తీసుకొని ఏంటంటే పిండిని తీసుకొని మనం బ్రెడ్ని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేయగలమా? చేయలేం. సో దట్స్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్. It's a irreversible change, right? So B is the right answer. Which of the following change is not which of the following change is not true for iodine sublimation? Is it A, change in physical, B, it's a change in chemical, or changes fast, and D, changes reversible? Which is the right answer? They are asking which of the following change is not true kanidi. So it's a change in chemical. B, it's not a change in chemical. Kanidi. If they ask which of the following is true for iodine sublimation, means it's a change in physical, and change is fast, and change is reversible. But they are asking the change is not true kanidi ante it's a change in chemical. This is the right answer. Next, days are longer in which? Summer season, or rainy, or winter, or all the above? Days are longer in summer season kada, because in summer season days are longer and nights are shorter. ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది బిట్. నెక్స్ట్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ is it a chemical, or temporary, or permanent, natural? మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇట్స్ ఎ టెంపరీ చేంజ్. ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, మెల్టింగ్ ఏంటి, ఇట్స్ ఎ టెంపరీ చేంజ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్. We can be reverse it, so it's a reversible change also. So B is the right answer. Next, around 15th May, the direction of the sunrise is very close to the south, or north, east, west. Which direction? Around 15th May, it's a sunrise is very close to the east direction. So C is the right answer. Next, around 20th December, the direction of sunrise is a little south of. Is it west, north direction, or C, east, or D, all the above? Which is the right answer? It's the sunrise is a little south too. Its answer is east. C is the right answer. When a place get heat, the pressure get increasing. When a place get heat, the pressure ఏమవుతుంది, it's increase అవుతుందా లేకపోతే decrease అవుతుందా? Sometimes it increasing and sometimes decreasing. Or D, none. Which is the right answer? If the place get heat, the pressure get decreasing. If the place get heat, the pressure get decreasing. So B is the right answer. This also previous bit. Next, the explosion of firework is an example of. Is it a chemical, or is it a physical? It's a both A and B, and D, none of this. Explosion of firework means it's a chemical change, right?
Chemical changes is nothing but almost the substance changes into different substances. So that's a chemical. Curd is a dash form. Is it a solid or semi-solid liquid gas? Curd is a dash form. Which form? It's a curd is a semi-solid form లో ఉంటుంది. It's not a complete solid. It's a semi-solid form. That is the right answer. Next, beetle twinkles during dash seasons. ఏ సీజన్స్లో మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి? It's a during a rainy season we find more. So C is the right answer. Next, we prefer tea or coffee in season. Is it a winter, a summer, a rainy season, or all of the above? Which is the right answer? It's a we prefer tea or coffee in a winter season. Winter season lo we prefer a more tea or coffee, right? So A is the right answer. Next, choose the correct answer. Evaporation, condensation, and long day, short day. In this A, water to solid and December 20, August 15, water to steam. మనకి మ్యాచ్ చేయాలి వీటికి. ఎవాపరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ water to steam, evaporation. Next, condensation, nothing but it's a water to solid or liquid, condensation. Next, లాంగ్ డే ఉన్నదంటే మనకి డిసెంబర్ మంత్లో. షార్టెస్ట్ డే అంటే ఇట్స్ ఆగస్ట్, ఇన్ ద ఆగస్ట్ మంత్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ D. D is the right answer. Days are shorter in the month of. Is it May, December, September, all of the above? They ask him which days are shorter in the month. So it's the days are shorter in the month of December. B is the right answer. Next, days are longer in the month of May, September, December, all the above. They are asking about a longer. So it's May is the right answer. A is the right answer. Next, we wear dash clothes in winter. మనకు తెలిసిందే, we wear woolen clothes in winter కదా. చలికాలం we wear woolen clothes. Next one, choose the correct answers. Is it bacteria? Second one is rusting of iron. Third one fossil fuels, and fourth one season. In the A, oil and gas, direction of sunrise, and milk to curd, or slow changes. మనకి ఇవి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయాలి. బ్యాక్టీరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియా చేంజెస్ మిల్క్ టు కర్డ్. అంటే లాక్టోబాసిల్లస్ ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ అ బ్యాక్టీరియా చేంజెస్ మిల్క్ టు కర్డ్. సో ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. Rusting of iron, it's a slow change. It's not a fast change. It's a slow changes takes place. Next, fossil fuels. Ante oil and gas. These are a fossil fuels. Seasons ante directions of a sunrise. So it's a C is the right answer. Next, changes in the seasons. Is it a temporary or permanent because of humans or fast action? Changes in seasons అనేది ఇవి టెంపరీ, పర్మనెంట్ కాదు. Identify the permanent change given below. Is it melting of ice cream, or souring of the curd, or changing in adipati plant, or electric bulb on off? మనకి పర్మనెంట్ చేంజ్ అయినది ఏంటంటే సోరింగ్ ఆఫ్ కర్డ్. ఒకసారి కర్డ్ సోరింగ్ ఆఫ్ కర్డ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్. సో ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ వన్, the appearance of patina on copper statues when these are exposed to moist air is which type of change? Is a physical change, chemical change, periodic change, or non-periodic change? The appearance of patina on copper మీద మనము కనిపిస్తుంటాయి కదా, అది ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే రస్ట్ లాగానే కనిపిస్తుంటుంది. సో దాన్ని ఏంటి, ఇది ఇట్స్ కెమికల్ ఫిజికల్ చేంజా? నాన్ పీరియాడిక్ చేంజ్ అంటే ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, which is the term used to describe the phase changes of a liquid to gas? Is it a boiling or condensation or melting? None of the above. Which is the term? A term use చేస్తాం to describe the liquid to gas. It's a boiling. We use the term it's a boiling. A is the right answer.
Next, which term is used to describe the phase changes of solid to liquid? Is it freezing or B melting, C boiling, D none of the above? Which term is used to describe the phase changes solid to liquid? సాలిడ్ టు నుంచి లిక్విడ్ చేంజ్ అయ్యేది, లిక్విడ్లో చేంజ్ అవుతుంది కదా, సో ఇట్స్ అ మెల్టింగ్. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఫేస్ చేంజెస్ అస్ లిక్విడ్ బికమ్ అ సాలిడ్? లిక్విడ్ ఏమైతే సాలిడ్ ఫామ్లో అవుతుంది కదా, సో విచ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇస్ ఇట్ ఎవాపరేషన్, ఫ్రీజింగ్, కండెన్సేషన్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? విచ్ ఈస్ ద టర్మ్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఫేస్ చేంజెస్ లిక్విడ్ బికమ్ అ సాలిడ్? లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ లిక్విడ్ ఉంటుంది, దాన్ని సాలిడ్ ఫామ్లో చేంజ్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్. C is the right answer. Next one, what kind of changes takes place after formation of a tea? Is it a chemical change or physical? Is it a physical change or chemical change? C reversible change. D both A and C. What kind of changes takes place after the formation of tea? Tea form అయిన తర్వాత ఏంటంటే it's a chemical change. It's a chemical change. It's not a physical change కదా. One state నుంచి ఇంకో స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది, సో it's a chemical change. Next one, aeration, the process of conversion of liquid water into vapor by heating the liquid is called boiling. The process of conversion of water vapor to liquid by cooling vapor is called condensation antama. Next, both A and R are true, but R is not. R is the correct explanation of A, and both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. C, A is true, but R is false. D, A is false, but R is true, which is the right one. ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ వాటర్ ఇట్స్ వేపర్ బై హీటింగ్ ద లిక్విడ్ ఇస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ అంటాం, సో ఇట్స్ ఏ అనేది రైట్. నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ టు లిక్విడ్ బై కూలింగ్ ద వేపర్ ఇస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్, సో దాన్ని కండెన్సేషనే అంటాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ టు లిక్విడ్ బై కూలింగ్ ద వేపర్ ఇస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ అంటాం. సో both A and R are true, but R correct explanation కాదు ఏకి, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ B. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. Next one, aeration, the formation of a rust is a chemical change, or for the formation of rust iron must be exposed to air and water. It's both A and R are true, but R is a correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. A is true, but R is a false. A is a false, but R is a true. Which is the right answer? It's a ఏంటంటే ఏ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రస్ట్ ఈజ్ ద కెమికల్ చేంజ్, ఏ అనేది రైట్. నెక్స్ట్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రస్ట్ ఐరన్ మస్ట్ బి ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ అండ్ వాటర్, సో both A and is a chemical change. For the formation of rust iron must be exposed to air and water. It's not a correct explanation. It's a correct explanation, but it's not a reason. So B, both A and R are true, but R is not a correct explanation of A, so B is the right answer. Next, explosion of a bomb is an exothermic change or large amount of heat energy is released during explosion of bomb. A, both A and R are true, and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. A is true, but R is a false. A is a false, but R is a true, which is the correct answer. ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ ఎ బాంబ్ ఈజ్ ఏ ఎక్సోథర్మిక్ చేంజ్. ఎస్, ఎక్స్ప్లోషన్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లోర్ అయితే ఏమైనా ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ఎ బాంబ్ పేలినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ ఎక్సోథర్మిక్ చేంజ్, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ బాంబ్. ఏమైనా పేలినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్, సో it's both A and R are true. R is the correct explanation of A, so A is the right answer. Next, changes of liquid water to steam on boiling is an irreversible change, or beating of a human heart is a non-periodic change. First one, A, statement 1 is correct while statement 2 is incorrect, while B, statement 2 is correct while statement 1 is incorrect. C, both statements are correct. D, both statements are incorrect. Which is the right answer?
ఏంటంటే చేంజెస్ of liquid water to steam on boiling is a irreversible change. They are saying it's a irreversible change, so it's a wrong one. And beating of human heart is a non-periodic change. It's not a non-periodic change కాదు, it's a periodic change. So ఏంటంటే both the statements are incorrect, so D is the right answer. In this both the statements are incorrect. Next one, a physical change is one which the substance undergoing changes is not destroyed and no new substance is formed. And statement 2, glowing of an electric bulb is an physical change. And third one, when an antacid tablet is dropped in water it freezes. This is a chemical change. Next one, a statement 1 and 3 are incorrect while statement 2 is correct. And B, statement 1 and 2 are incorrect while statement 3 is correct. C, it's all statements are correct. D, all statements are incorrect. Which is the right answer? Internet turning of a bulb into glowing of electric bulb is a physical change. Yeah, so it's a answer is right. One right. When antacid tablet is dropped in water, it freezes. This is a chemical change. Yes, it's a chemical change. It's not a physical change. Kaadu. It's a chemical change. So B, two also right. First one, a physical change is one substance undergo change in is not destroyed and no new substance is formed. So one right, two right, three. ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రైట్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ all statements are correct. C is the right answer. Next one, statement 1. No. Next one, this, the changes of state of liquid to gas is called evaporation అంటారు. The change of state from gas to liquid దాన్ని condensation అంటారు. So these are the important points కొన్ని మెన్షన్ చేశాను in the point of exam వ్యూలో. So just check it. So please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching my video.